În zilele de 14 și 15 octombrie 2025, Bucureștiul a găzduit Customer Experience, o conferință premium dedicată experienței clientului și transformării digitale. Evenimentul a reunit lideri din domenii precum retail, banking, telecom și tech, fiind axat pe strategii moderne de Customer Experience, digitalizare, inteligență artificială și CRM. Iar a doua zi a oferit participanților workshop-uri interactive și oportunități de networking valoros. Ați văzut că în această conversație, deși aveam discuții despre cifre și ne uitam la analize pe chestii aparte, inevitabil vorbeam despre emoție. Emoția legată de, poate, anumite rezistența a angajaților în a adopta niște programe, precum și a clienților. Hei, am nevoie de o conexiune. Și asta pentru că cred că ce putem observa ca o tematică când discutăm despre asta este nevoia de empatie. Trebuie să fim empatici cu clienții. Și ce înseamnă mai exact asta? Este mult prea banalizat acest cuvânt și aș vrea să-l adresez în prezentarea mea și în această conferință, să stăm puțin să ne gândim. Oare îl menționăm de așa mult tocmai pentru că îi simțim lipsa și a devenit doar un cuvânt pus între ghilimele? Ce se întâmplă cu el? Și atunci am zis, hai să ne oprim puțin și să ne gândim când a fost ultima dată când am întrebat pe cineva drag, poate pe un coleg sau poate chiar și pe un manager, cum ești? Și să stăm să ascultăm exact așa cum el ne spune, cu o atenție nefiltrată. Am vrut să mă asigur că avem și o analiză de date clară pe subiectul masă, așa că nu știu dacă Atena are pregătit diagnosticul pentru cum stăm noi acum înainte de masă. Status confirmat ales. Am ajuns la punctul meridian al agendei. Toți senzorii indică faptul că este momentul optim pentru pauza de prânz. Sau, conform nomenclatorului meu, perioada programată pentru aport nutrițional și recalibrare socială. CX Conference a fost un spațiu dedicat inspirației, schimbului de idei și soluțiilor orientate către client, într-un context economic tot mai digitalizat. Ideea a venit în 2021, când am înființat Customer Experience România și când au început să se adune, să spunem, oameni profesioniști sau la început de drum, dornici să aprofundeze această știință, să spunem, Customer Experience, experiența clienților. Și de atunci am început să fac evenimente pentru acești profesioniști. Dar conferința am făcut-o abia în 2023, când s-a consolidat comunitatea de Customer Experience din România și când am simțit că este nevoie să aducem mai mult în piață, inclusiv un studiu de maturitate al pieței, să înțelegem ce fac mai exact companiile în interior, astfel încât să se vadă în exterior la clienți, cum văd experiența clienților, cum văd experiența angajaților și care sunt practicile locale. Ce aduce nou această ediție față de celelalte anterioare, mai ales în contextul digitalizării accelerate și al integrării, bineînțeles, AI în relația cu clienții? A spus cuvântul magic, AI este noutatea, inclusiv în studiul de maturitate am inclus întrebări pentru organizații legate de utilizarea AI pentru interacțiunile cu clienții și pentru eficientizarea proceselor interne și cu angajații. Este într-adevăr un hot topic, dar ce am vrut să menținem față de edițiile anterioare este să promovăm bunele practici din piață, să vedem care sunt tendințele conform speakerilor internaționali, astfel încât să avem o privire către viitor și să putem să ne pregătim să fim proactivi cu clienții, nu doar reactivi. Speakerii sunt aleși pe sprânceană, aș putea să spun. Sunt profesioniști care au rezultate, inclusiv premiați la concursurile internaționale de Customer Experience. Iar speakerii internaționali sunt renumiți, sunt foarte în top la nivel global și aici menționez Bruce Temkin, care va vorbi direct din America, Ian Golding, care este văzut așa ca un guru în Customer Experience, și Olga Potapțeva, cu o foarte mare experiență în 5 țări în acest domeniu. Așadar, am vrut să aduc în fața comunității profesioniștilor, am vrut să aduc ce este mai bun și mai valoros pentru ei, un conținut consistent,
astfel încât la finalul zilei să plece măcar cu o pagină de agenda scrisă cu idei noi pentru organizația și clienților. Hello, Olga. You are here for the first time at the CX conference, Bucharest 2025. How do you find the CX Romanian community and the vibe of the event? Gabriela, first, thank you very much for inviting me, inviting a whole range of international speakers, gathering this community, and you should give a lot of credit to yourself for building the community, because I've known you for a number of years and you started from scratch. So you should be very proud to have gathered 300 people here who are genuinely interested and engaged with the customer centricity agenda. I find there is a lot of interest. I find there is a lot of drive and expertise in the market, and everyone is eager to learn. It's a pleasure to have been presenting here, because there is commitment from your community, and I'm sure beyond, to drive great customer experience and better outcomes for businesses and the community in Romania. What would be an advice from your side for the Romanian professionals? What I hear in every country typically is, or in our geography, the challenges are communication, cross-functional work, little buy-in from the leadership. I would advise to CX professionals in Romania not to think that these challenges are unique to your country. In every country I've ever lived in or worked in, it's pretty much the same. What you need to focus on is learning from others. How have they overcome these challenges, and being a step ahead. So if you want to achieve leadership buy-in, show the money, show the outcomes from customer experience. And this conference has been very focused on return on investment and commercial value of customer focus. If you're experiencing cross-functional communication difficulties, it's everywhere. This is how organizations are built, and silos exist for a reason, because of functional specialism. But why would they have a reason to talk to each other? Give them that reason as a customer experience professional. Use your tools such as journey mapping to facilitate cross-functional work. So be open, look around, look at the world, and continue doing what you're doing. And I know lots of people here have won awards already, so they're probably at good path and higher level of maturity than they may actually expect. Hello, Ian. Welcome to Bucharest for the third year in a row. How do you find this year of conference? Well, I have to come to Bucharest every year. Well, as long as you will invite me, because it's amazing to see how experience management in both Romania and Moldova is evolving over the last 3 years, just to see how mature it's becoming in terms of the adoption. 3 years ago, I was blown away by the volume of people, but there was a real sense of the need to learn. Now you can see what that learning is delivering from an impact perspective. Just today, listening from Raiffeisenbank and Pluxee, it's incredible to see how mature experience management is becoming. And I'm here partly to support that continuing evolution, but for me it's about learning. You know, our profession, we never stop learning, and I'm learning things today that I didn't know. So as long as you keep inviting me, I will come every year. Thank you, Ian. What advice do you have for the Romanian entrepreneurs that they want to evolve the interaction and the relationship with customers, but they don't know how to start? It's a really good question. The key word for me, especially for entrepreneurs, although it's the same for big established businesses as well, is differentiation. In fact, if I combine that with disruption, entrepreneurs right now have a greater ability to disrupt traditional industries in a way that they could never really have done 20 years ago. And so
there is a real opportunity for entrepreneurs with smaller, growing businesses to use customer experience as the key point of differentiation. They don't have the legacy of broken processes, systems that don't work. They can be agile and adapt to the changing environment. The challenge that traditional businesses have today is transforming the current state journey to the future state journey. That the gap is getting bigger and bigger and bigger. But it's becoming ever harder for traditional businesses to close the gap. Entrepreneurs don't have that. So hit the ground running, but be very, very focused on not chasing money, but chasing, as we heard my friend Olga Potaptseva say today, just don't chase money, chase purpose. If you become brilliant at doing what your organization stands for, the growth will come. How do you think customer experience will change in the next 3-5 years? So this is the question I'm asked continuously. We're all asked continuously. We can't avoid the continuing evolution of digital technology. There's a lot of conversation today, unsurprisingly, about AI and how AI is changing the nature of the way we do business. I myself am a self-confessed technophobe, but even I now am starting to see the benefit of utilizing AI to perform things much quicker, much more efficiently, more effectively, and that will, without question, transform the nature of the way organizations operate. The big issue, though, is we mustn't see AI as a way of replacing humans. We need to see it as a way of better enabling humans to do what they need to do.